హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మీకు నేను 17 మైల్ డ్రైవ్ చూపిస్తానండి. అంటే ఇది పెసిఫిక్ ఓషన్. ఈ పెసిఫిక్ ఓషన్ ఆనుకొని 17 మైల్స్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క మైల్కి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఈ వీడియోలో మీకు నేనైతే షేర్ చేస్తానండి. ఈ 17 మైల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉందంటే కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. మీరు చూసినట్టయితే ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా గోల్ఫ్ కోర్స్ ఉందండి. అంటే 17 మైల్స్ కూడా ఈ కోర్స్ అన్నది ఉంది. ఒక ప్లేస్ మొత్తంలో ఈ సీగల్స్ అనేవి ఉంటాయండి, బర్డ్స్. ఇక ఇదొక స్పాట్లో సముద్రం మధ్యలో ఈ కొండపైన సీ లయన్స్ ఉన్నాయి. That's what trips me off the most. How can he just walk straight? It's really surprising even to me now. Even though I've watched it like 6 times. Deers ఉన్నాయి కదా. అది కూడా డియర్ కన్నా. ఈ గడ్డి వాళ్ళు వేస్తారా న్యాచురల్ పెరుగుతుందా? ఇంకా ముందొస్తే వదినా ఇంకా చెట్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దాన్ని ఏమో అంటారా ప్లేస్ని, అది పేపర్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసి సైప్రస్ ట్రీయా ఏదో గోస్ట్ ట్రీస్. యా ఎదురుగా వస్తుంది గోస్ట్ ట్రీ. గోస్ట్ లా ఉంటుంది అది. ఈ సముద్రం ఒడ్డంతా కూడా ఇలాగే కలర్ఫుల్గా చిన్న చిన్న మొక్కలతోటి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఫోన్లు తీసుకుంటే చెప్పండి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది అక్క సినిమాటిక్ మోడ్ లో సినిమాటిక్ మోడ్. ఈ కొండలంతా కూడా ఇలాగే ఆరెంజ్, గ్రీన్, మెరూన్ ఇలా మొక్కలతోటి చాలా అందంగా ఉంది. ఇక మేము ఇలా 17 మైల్స్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ చాలా టాప్ హిల్కి వెళ్ళామండి. అక్కడ నుంచి మీకు నేను సన్సెట్ వ్యూ అంతా కూడా చూపిస్తాను. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే తప్పకుండా ఇవ్వండి.